Sikathikozelela ngokwethoba salabo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngokuyithoba bazalwane siyathanda ukubingelela abantwana bethu. Ubaba uMagwaza nomama Magwaza sibathanda kakhulu. Sibingelele ingcebo zikaNkulunkulu zonke. Nengcekukazi. Amen. Sibingelele obaba nomama nabantu abasha. Bese sibingelela nabantwana besangena. Sabisana sandile. Amen. Amen. Ngizocela nje bazalwane ngingabe ngisalisho noma singabe sisalifunda le verse noma lama verse ebengifuna siwafunde kodwa ungazifundela kahle ususekhaya encwadini ka 2 Kings ku chapter 4 uyifunde nje yonke ngisacela amehla abheke ngakumina. Before nginikezele loThabisa abazalwane ngivukuza nje umhlabathi ukuthi lento esizoyenza la into esezweni likaNkulunkulu. uNkulunkulu uyafuna sibe ne freedom kwezemali. Hallelujah. Ngoba ukungabi bikho kwemali ukhona la ukuphazamisa khona. So ngiyajabula ukuthi nengcebo zikaNkulunkulu zikhona. Oke wakhuluma ubaba ukuthi sile eThekwini ukuthi noma uNkulunkulu angakunikeza ivision engakanani kodwa uma uboshwe inyawo awukwazi uqhubeka uye phambili. So ke inyawo bazalwane into uSathana abopha ngayo inyawo imali. Uthola ukuthi unombono wokudla umhlaba ivangeli lifree kodwa kulihambisa kubiza imali kuyezwakala bazalwane. So uthola ukuthi unombono inhliziyo uyayibona lento kufanele uyenze oyiphathisiwe kodwa inyawo ziboshiwe. Uthola ukuthi uma uyinceko uzokwenza uSathane ukuthi ngisho abazalwane bangembulekelwa into yomnikelo. Yezwakala bazalwane ngoba isikhathi esiningi abazalwane babona ipicture kanti wena une video. So ke ipicture bazalwane into emile kodwa ivideo iyaqhubeka. So ke uthi usathe uNkulunkulu uthe ubuye uthola ukuthi si expandile lento ngoba uNkulunkulu ufuna ukudla umhlaba ngevangeli. Yezwakala bazalwane. Uthi Jeremiah ubonani uthi ngibona igatsha lomalmond. Kodwa igatsha abazalwane liqhamuka isihlahleni. So ke ngamanye amazwi umbono uya expanda. So ke noma ungaba nombono kangakanani kodwa uma imali ingekho uthola ukuthi ufana izinto ezinkulu ezibekwe kuwe. So ke silibandla abazalwane uNkulunkulu usibizele ekutheni sibe nemali for the kingdom of God. Yezwakala. Sibona lo mshunenikazi lo mfelokazi. Lo mfelokazi bazalwane ushonelwe umyeni wakhe kanti umyeni wakhe umshiwe nezikweletu. So ke uma ebasenkingeni ukuthi umashonisa sebefikile bazothatha abantwana ukuthi bayobenza igqila ngoba kuyabonakala ukuthi wayengenalutho lo mama, the best ayenalo abantwana bakhe. So ke lo mama wacabanga indawo eyodwa azoya kuyo kule nkinga anayo, wacabanga ukuya emission. Angazi ukuthi wayehamba endleleni ebalisethini mhlambe wayethi ngihlupheka kanjena nje yingoba akinandoda. Kanti indaba yikho sekubeni kokungabi bikho komyeni kodwa indaba isekutheni akakambulekelwa ipotential uNkulunkulu amnikeze yona. So uma engena nezicapha endlini yomuntu kaNkulunkulu uthi uyazi incegu yakho indoda yami ibimesaba uNkulunkulu manje ifile sebefikile abatshelekisi bazothatha amadodana ami ukuthi ayokwenziwa igqila. So lo mama bazalwane
for sure emqondweni yakhe wayenento ukuthi indoda kaNkulunkulu izothi vala amehlo phakamisa izandla sithandazele imiracle. Kodwa umuntu kaNkulunkulu uthi ngikwenzele ntoni? Ngezwakala bazalwane. Ngamanye amazwi, I'm ready to do something for you. Kodwa ngitshele wena on your side unantoni endlini. Ngoba uNkulunkulu mezokwenza umehluko empilweni yakho udinga into ezithu, your permission and your participation. Uthi lo mama kunalutho ngaphandle komfuma wamafutha. Uthi kanti khona into nayo, imiracle izoqalela kule nto nayo. So ke wena on your part hamba uyotsheleka izitsha komakhelwane bakho bonke. Zingabi igcosana. Zingabi nalutho. Wahamba lo mama wenza exactly into ephambana nengqondo. Uma ebuya uthi uwosivalela wena namadodana akho uqala ukuthela izitsheni. Waqala lo mama wathela wathenga nengiletha zaletha ingane wathela bagcwala entweni engekho kwenzeka imiracle yokugcwala kwezitsha. Niyangizwa bazalwane? Uthe uma sethenga nengiletha yathi ingane makusekho lutho asekho izitsha. Lithi izwi kaNkulunkulu anquma noma anqamuka amafutha awaphelanga. Isupply kaNkulunkulu bazalwane ayipheli. Kodwa kunqamuka izitsha zethu. Ithina esilimit uNkulunkulu. Uma seya umuntu kaNkulunkulu uthi ngenze njengoba ushilo, uthi hamba uthengise ngalamafutha. Ukhokhe izikweletu zakho. Ngokusalayo uzondle wena nabantwana bakho. Kanti lo mama njengoba ekhala kuzodliwa ingane, impendulila kuye. Kulento ayeyayo athi noma eklina ayigudluza ibeke eceleni. So ke impendulo yenkinga onazo financially azikho kumalume. Noma wenza amathenda angakanani ungazi umzonde uthi umalume akanginikezi imali. Uma umuntu eksiza financially ufana nomuntu ophusha imoto ukuze ikwazi ukustarta. Niyangizwa bazalwane? Kodwa ngeke ayiphushe imoto ize iyofika eThekwini isuke eShowe. So umuntu okusizayo ukusiza okwesikhashana. Kodwa into ezokufikisa kwi-destiny yilento la kuwe. Niyangizwa bazalwane? So ke siyabonga ukuhlupheka kwalo mama ngoba kwakuzongivula amehlo ukuze abone ukuthi kanti u-owner ifactory ka-oil. Wayengazafe engayazi potential anayo. So ke noma uyasebenza musa umncela ngombelo wodwa yima njengenkomo. Inkonyane bazalwane ishintsha imbele. So ke asibona abantu bokuphila ngejob. Abachaza ijob bathi it is the journey of the broke. Kuhle ukusebenza bazalwane. Kodwa kunabantu othola ukuthi namhlanje they are moneyed. Kodwa badiscover ipotential abanayo. Kuyezwakala. Ungasho ukuthi ijob ayikho ijob kodwa iwork ikhona. Kunabantu namhlanje baqede o-matric babhuquza nabemakhaya balokhu bethi ijob ayikho. Ijob ayikho kodwa iwork injani ikhona. Iwork ke le olethelwe yona namhlanje. Even the sky is not the limit. Akuyi ukuthi unesitifiketi sayiphi imfundo i-background yakhe ithini. Into efunekayo ukuthi uthathe i-decision uthi ngikhathele ukuhlala kwi-comfort zone. Kodwa namhlanje ngifuna ukurelease i-potential uNkulunkulu anginikeze yona. Ngicela nje ukufunda encwadini kaMshumayeli ku-chapter 11 sifunde lapha ku-verse 1 bese ngihlala phansi ngidedela abantwana. Ngizocela omunye angifundele kodwa ngiyalithanda ngale humusho lami. Invest your money in foreign trade, and one of these days you will make a profit. Yezwakala bazalwane, le business akulona elala eSouth Africa. I-business liqhamuka eRussia. Niyangizwa bazalwane? So ke invest your money in foreign trade, and one of these days you will make a profit. Put your investments in several places. Niyangizwa bazalwane?
ungenzi into eyodwa yiba nama streams of income. Ngisho kungathiwa awu7 yezwakala bazalwane wazi nje ukuthi wena uma kuphela inyanga kuthi qinqi kuqhamuka kwenye investment qinqi elinye business qinqi niyangizwa bazalwane. Amen. So invest. Put your investment in several places. Many places even. Because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world. Ungadepend entweni eyodwa ngoba awazi ukuthi kusasa kungase kwenzakaleni kulento nje odepende kuyo. Kanti uma uinveste endaweni ezahlukene yezwakala bazalwane awunayo inkinga noma kungasha lo mthombo uyazi ukuthi miningi imthombo enjani ekhona. No matter which direction a tree falls, it will lie where it falls. When the clouds are full, it rains. If you wait until the wind and the weather are just right, you will never plant anything and never harvest anything. Kukhona abantu bazalwane abalindayo ukuthi sifuna ukubona ukuthi iweather iright yini kuze ngikwazi ukuyotshala. Niyangizwa bazalwane uma ubheke iweather ukuthi zibe right ngawusoze watshala. Kukhona abanye njengoba kuzokhulunywa ngale business abazothi ngisazobuye ngibone isikhathi asivumi le mali ngiyibudgetele into ethize. Yezwakala kusho ukuthi ngamanye amazwi uchaza ukuthi isimo sakho asisoze sashintsha. Ngeke uthathe i-decision namhlanje ngoba soze sashintsha isimo sakho ungakasondi. Uma uzothi ngikhathele ukudatshukelwa ngikhathele ukuhamba ngitsheleka nakubantu abangakholwa. So ke namhlanje le business uNkulunkulu ulethele mina. Kungenzeka ukuthi ubuthandaza uthi Nkosi ngikhulule kulezi kwelete enginazo kulokuswela enginakho. Kodwa namhlanje nangu uNkulunkulu ukulethele into ezokhipha emgodini wokuhlupheka. God bless you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ayangakanyizwa bazalwane. Hallelujah. Amen. Ya phela masakhulunywa ngemali hallelujah fanele usuphakama. Amen. Bazalwane thanda ukuthatha leli thuba ngibingelele obaba omama obhuti nosisi noSunday School egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngokuyithoba okukhulu ngibingelele inceku esikhona engihlonipha kakhulu ngicela sishayele izandla bazalwane. Amen. Ngibingelele the angels of the house uBishop Magwaza noma Bishop Magwaza ngicela nabo sibaphe ihlombe. Amen. Phinde ngibingelele uma. Amen. Uma Mahlaba ngicela simshayele kakhulu izandla bazalwane. Angihambi ngedwa ngihamba nobaba uSithole sisuka naye eThekwini. Amen bazalwane. Namhlanje khona into emnandi simphathele yona ngicela nje naye nimuphe ihlombe ukuthi ungiphelezele sizonika lento emnandi kangaka namhlanje. Amen bazalwane. Kakhulu ngicela nishayeleke niphinde bayadeserve elesibili ihlombe nishayele ubaba nomama Magwaza ihlombe lokuthi sebengenile ebusinessini elimnandi kangaka. Amen. Bazalwane sithanda kakhulu ukuxolisa ngokuba late sibe nezingcinamba ezinkulu kakhulu. Usathane bese uyazivimba ukuthi size namhlanje kodwa ke ngomusa kaNkulunkulu sesikhona phakathi kwenu. Amen. Bazalwane before I go any further ngicela ama volunteer nje awu2 eze ngaphambili umuntu wesilisa nowesifazane. Just 2. Umuntu wesilisa nowesifazane. Nazo. Hayi ngoba sumile sesuhayi. Sungeza. Ubaba uSithole sabalungiselela lapha. Bazalwane without any waste of time ngizoqonda ngqo nje entweni esize ngayo. Amen bazalwane. I am here today representing a company called Utiande. Utiande is a Russian-based company
It's been in the markets for 11 years. And it's in 32 countries as we speak. But in countries within Europe and Asia. And in those 32 countries, within the business, there's about 785 million people. That's how massive this business is. So, Jongoba, the business in Europe and Asia, it's been there for 11 years. Like South Africa, it's been here for only 1.5 years. And within this 1.5 years, kulona bekusakhona abelungu and few Indians. So it's only now that it is cracking the black market. So, bazalwane, njengoba na 1.5 years, whoever gets into the business now as we speak, it means we are pioneers in this business, like Africa. South Africa is the first country in Africa South Africa, bazalwane, is the first country in Africa. As in, le business ayikho, ayikakabi khona e-Africa, iyaya e-Africa. Kodwa uNkulunkulu usenzele umusa ukuthi South Africa ibe i-country yokuqala la e-Africa. Phinde futhi uNkulunkulu usenzele omunye umusa. iKwaZulu-Natal is the first province in South Africa. It is going to other provinces and it's going to spread like wildfire ngoba isingena manje kuphi kwindle emnyama. Kodwa thina ama-KZN sithole ithuba lokuthi lento enhle kangaka izoqala kuthina. Now uThiyande njengoba sengishilo ukuthi it's a Russian based company, ispecialize kuma products lokhu Spa Technology. Ngisho ukuthini mengithi ama products ethu they are Spa Technology. Angithi siyazi bazalwane ukuthi mengabe sifuna ukuba bahle and we want a healthy well-being, kancane kancane ifanele siye kuma beauty spa. Uthola ukuthi siyoyipolish. Amen bazalwane. Kodwa abona ukuthi umuntu afford ispa nesikhathi asivumi ukuthi kancane kancane uye spa. So uThiyande uthi thina sinama products that you can use in the courtesy of your own home okwazi ukwasebenzisa ekhaya. Kodwa uthole ama treatments engathi ubuphuma espa. Kuyazwakala bazalwane. So that is what we specialize in. Ama products ethu nje uma uwasebenzisa ufana nomuntu kancane kancane ovakashela espa. Now we cater for you kusukela ekhanda kuyophuma ngale enyaweni. Noma yini ephathelene nomzimba uThiyande caters for you. So bazalwane ngifuna sibone equality ye products esiyiphethe. Ngizokwenza i-demonstration ngalabazalwane abala ngaphambili. Ngizobanikeza i-free spa hand treatment. In other words, the treatment yazandla ngizobanikeza yona i-treatment akade bezoyikhokhela espa. So mina ngizobanikeza yona manje mahala. Ukuze nizobona i-quality ye product. Before nginabeka fushane nge-product, ngizocela ukuthi isebenze le ngisiza wabosithole. Le iPad manje i-lemon peel. Into yenzayo i-lemon peel ezandleni, it removes ama dead skin cells. So kuyenzeka uyithola ukuthi ngoba ugezile and futhi izandla wena umuntu kancane kancane owash izandla uyitshela ukuthi uclean. Kanti khona udoti ohamba nawo ezandleni edingeka ukuthi uze uye spa ukuyokhuculula. So njengamanje ke ngizokhuculula lawo ma dead skin cells. Uzonifaka kuba busole ezandleni mase niyagcoba engase niyarabha ni rabhe njengathi uwasha izandla ngaphakathi nangephandle and then ukwenzele phezu kwale phepha leli elibekiwe phambi kwakho. Siyakhala manje. Ngathi ukuba seleni impela. Kuhle nje impela. So bazalwane lokho abakwenzayo manje they're going to do it for 2 to 3 minutes. They are removing ama dead skin cells. How? Uma kuphela 3 minutes. Uma kuphela 3 minutes so bese sibafaka i-green tea, sea salt. Bazogeza izandla zabo mengabe beqeda and khona udoti omningi ozosala la kule bowl le enamanzi. Now i-green tea, sea salt yona into yenzayo ifida ama nutrients ezandleni.
ngisho noma unayiphi inkinga ezandleni zakho, whether une-arthritis, abanye banenkinga yenzipho ey'qephukayo, abanye there's bacteria ongayiboni uthole ukuthi iy'nzipho zakho zinenkinga. There are many diseases you can have ezandleni, amanye uthole ukuthi you're unaware of, amanye uthole ukuthi izandla zakho ziweak ziyashesha ukukhathala. So lama nutrients angena with the palm of your hands. They feed the nutrients into your hands, aphinde agijime futhi to the rest of your body. And this green sea salt is very, very important because of the high content of our nutrients ala kuyo. Kwenzakalani? Kwenzakalani sisi? Kanzaka. Ngicela ukuboleka nephepha ngoba ngiyazi ukuthi abaningi bethu asiboni. Kodwa nje la usisi uDoti ahamba nawo. Yasinemuva asiboni kahle. Akasemuhle kulowo mzuzu. Okay, ngicela niwashe ke. Uma beqeda ke ukugeza, baba uSithole uzobe sebafaka i-green tea salt leqeda ukuyichaza. Then, uma sebeqedile ukudry izandla after washing their hands with the green tea salt, sizobagcobisa ilinji mushroom hand cream. Ilinji mushroom was only used in royalty, Emperor's Place, ebukhosini. Nobody else was allowed to use it. This company, Uthiyande, managed to get a license to use this linji mushroom. So ilinji mushroom izandla izenza zibe smooth, zibe supple, zibe soft, zibe moisturized, and have that velvet feel. Bazozwa nabo izandla zabo indlela i-texture yayo izoba yona ngenxa yale linji mushroom. So again, they're gonna rub for 2 to 3 minutes, and then they wash. And bazalwane, these products, Uthiyande won global awards for ecological products. As in, products into the natural. They use 5,000-year-old Tibetan and Chinese recipes. So you don't have to worry about side effects. You don't have to worry about some allergic reactions because these products in Rabonayola, they are natural. Recipes that have been used here are 5,000-year-old Tibetan recipes. Angazi noma abanye bethu bayazini lesizwe kuthiwa ama-Tibetans. They belong in the Chinese family. Kuleso sizwe abantu bakhona bayaphuza uguga. Uthola ukuthi umuntu una-100 and something years. Kodwa kube ngathi una-60 noma una-70 usakwazi ukugxuma, usakwazi ukugijima, and ababahamba odokotela. They use herbs nama-plants that they grow in Tibet. So products ethu are from those recipes. And then azohlanganiswa nento ekuthiwa i-nanotechnology. Nanotechnology is using a little of something, but it goes a long way. That is why products they can last you for a very long time. Siyazi ukuthi cosmetics siwathenga every month ngoba ilotion yakho thothi izokulasta inyanga. But products they can last you for a couple of months because they are highly saturated and nanotechnology usebenzisa nje into encane and then it saturates umzimba or la usuka ugcobisa khona. Kwenzakalani ezandleni zakho? Ziyashinga.
We have just given you new hands. How are they feeling? Akusho Cela sibashele izandla. Ngisho noma umthinta uzozizwa izandla zakhe baqinisile bebenze ngathi ezengane encane. Angiphathe kuze. Hayibo. Amen bazalwane. Ngenxa yesikhathi ngicela sibuye. Okay bazalwane, njengoba sengishilo ukuthi kuyenzeka ukuthi yes uyageza uclean. Kodwa kunalo doti ohamba nawo ekufanele uze uyokhuculula espa. So ke lento esibenze yona ezandleni kukhona futhi even for ebusweni. So ebusweni kune express peel ekhipha udoti and uyabona ngempela usala kusink. And then kuba i-cleanser ke usuyagezisisa ngayo. Then mase kuba i-collagen cream. Siyazi bazalwane ukuthi umuntu umeguga isikhumba sithi because njengoba ubona iwashi lihamba ezisikhathi sihamba nawe emzimbeni kunento ekulahlekelayo ekuthiwa i-collagen. I-collagen iyona ke le eyenza ukuthi isikhumba sakho sibe seki ukushoda kwayo. Uma nje usulahlekelwa i-collagen isikhumba siya ngokwehla udevelop nama wrinkles. So lo cream into eyenzayo ifeeda i-collagen to your skin. Uthola ukuthi uyaphuza ukuguga and isikhumba sakho siba lifted because you have fed isikhumba sakho with i-collagen. The same thing futhi esiyenze ezandleni ikhona for inyawo. La enyaweni sine peel mase sizoba nesashay i-repairing foot cream. I-repairing foot cream yenzani? Iqeda ama-blisters lo osikasuwathole enyaweni uthose nama-blisters anobovu ungazuthi uwathathephi. Kube khona fungal infection or athlete's foot. Nalokho kuthiwa yini amatsense. Ngalona nje we take care of all of those things. Phinde futhi lesashay le encane umuntu ohlushwa isilonda, mhlawumbe isilonda sakho asivaleki usuzama izinto eziningi, mhlawumbe sesiyabhipha sesiyabhipha. Lesashay nje le ivala ngisho angathiwa iska esingakanani. Khona omunye obene wound gunshot. Ilokuzana iwound yakhe ibisinenkinga nje sengathi iyabona ingavaleki. Wasizwa nje ilento encane engiyiphethe la esandleni sami. Then mase sizoba ne preventative. I-preventative ke yona siyayigcobisa ukuthi izifo ezihlasela inyawo zingabe zisasondela. Then mase siba ne foot cream. I-foot cream yona izenza inyawo ukuthi zithambe. La ke kathiyande bazalwane ubusho bakho buyabuyiswa. Yabo nje before sebenzisa uthiyande bekuthi mangabe ushadile unyawo liya ngakubaba athi ubaba hayibo lo dongolo ungikhuhlayo. Kodwa manje uma ususebenzisa uthiyande ubaba into azoyibuza uzothi hayibo ingane ingene nini la embhedeni. Kanti wena ususebenzisa uthiyande. Then sibe ne crystal stick. The crystal stick is one of my favorites. You roll on bazalwane. Le roll on it lasts 1.5 to 2 years. When nje for 2 years ika clicks abakwazi kwi-eye yama roll on. Le roll on ayiwasteni ingubo zakho. Ukubona usunekile uzobe namahlone ngazi ngathi unganika kanjani ngoba seku white la emakhwapheni. And yona futhi le roll on
awunankinga yokuphakamisa nje isandla sakho kahle ngoba there's no white residue ebonakalayo. Lama lokhuza lama roll on esiwafakayo uthi noma uphakamisa isandla kube ngathi unenkwethu la phansi kwekhwapha. Enye into njengoba sibamnyama la ukubona ukuthi ekhwapheni sibamnyama idalwa ama roll on esiwasebenzisayo ngoba nama chemicals. This part, your armpit is a very sensitive area. So njengoba usebenzisa i-roll on enama chemicals, it's too harsh for you. So le roll on there, it's 100% natural, ingasetshenziswa ngisho ingane encane. Ngenxa yokudla esikudlayo namhlanje, ingane zethu ziyashesha ukunuka amakhwapha. Kodwa ezumzali unqena ingane ukuyifaka kwi-roll on ngoba unalokho ukuthi ngingaqala ingane isencane kanje kwinto enama chemicals. That is why ama-roll on esiwasebenzisayo namhlanje thothi siba namathumbu. Because of those harsh chemicals and ayablocker ama-pores. I-research ithi even some of breast cancer cases adalwa ilama roll on esiwasebenzisayo. So with this roll on you don't have anything to worry about. This same roll on food you can use it for drinking. Le roll on le ungayiphuza. Uma ukha iglass enamanzi uwakha inkomishini uma ugoqoza 10 times ngale roll on ingakho ke mina ngathe ngabe uthule eningiyiphuza le eningiyigcobisa uma uyigoqoza enkomishini 10 times uma une constipation uyiphuza namanzi ashisayo uma une diarrhea uphuza namanzi abandayo if i-diarrhea mokhishwa isisu uphuza namanzi abandayo if une food poisoning mhlambe udle ukudla oku-allergic kuwena noma konke ngekho right kuloko kudla le roll on le it cleanses iwakhiphe noma toxins aronke kunendlela futhi yokuyiphuza esiza ne-weight loss uma ushiswa i-ayina noma ushiswa i-stove uma uhlikihla ngale roll on kuleyo ndawo usheshe kuphole obaba bayashefa now and again le roll on you can use it as aftershave baba usithola izolo eyoshefa usecezekile la but ekuseni sivuke leyo nto ingasekho ugcobe le roll on uma uneqhuqhuva unesilonda une-acne pimple ungabha le roll on nje kuleyo ndawo kusheshe kusho mhlawumbe zo-half izinto engizibalile ezenziwa nje ile roll on ngenxa yesikhathi ngizoma lapha sengiyaphuthuma bazalwane ngishawa isikhathi then sine-master herb massage oil lena it's for any aches emzimbeni any pain ngenze kusunyelile noma uhlushwa i-back pain noma inyawo zakho mokaduma isikhathi eside mhlawumbe ziba buhlungu kungaba noma yini khulukazi abantu abadala le master herb uyayimasaja kuleyo ndawo i-pain iyahamba mase sibe ne-phytogel yasey'nyaweni ne-massage gel yasemzimbeni ngesikhathi lo edila ne-pain lo udila nenkinga whether uhlushwa arthritis njengishilo uhlushwa amadolo uhlushwa amathambo iqolo you can name it usebenzisa any of these two uma kuyinyawo usebenzisa i-foot phytogel uma it's anywhere in the body usebenzisa i-body massage gel so ngesikhathi le idila ne-problem sibe sisebenzisa lamafutha to deal with the pain so ke lonke ngimshadise with any of these two mase sibe nama-toothpaste angaphethe wonke ama-toothpaste ami lena calcium abantu abahlusha amazinyo uthola ukuthi ayaqephuka a-weak and then khona i-bamboo salt yona idila with bleeding gums mase kuba khona i-pearl yona ibuyisa ukhala wamazinyo owazalwa nawo ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu owazalwa namazinyo ayelo ungabi Kaizer Chiefs bazalwane then sibe ne-prodental i-prodental yona-ke iyakhuculula it's like uye kwi-dentist amazinyo akho uthi uqeda ukuyisebenzisa abe bushelelezi same time so lona ungamsebenzisa 3 to 6 times a year
and then you use any of the 3 that I have mentioned. So, in other words, thothi kule nyanga ngizosebenzisa iProdental ngixubhe kanye, mhlambe mase ngiyaqhubeka ne-liquid calcium bekuthi inkinga yami emazinyeni i-calcium. Then after 3 months ngiphinde ngixubhe futhi ngayo, ngiqhubeke ne-Colgate engiyisebenzisayo, and then after 3 months again ngiphinde ngimsebenzise lo. But kuwena njengoba ngishilo ukuthi ama-products ala ekhaya awanawo ama-chemicals, so you can use it as often as you want. Ney'ngane futhi. Angithi niyazi bazalwane ukuthi ama-toothpaste esiwasebenzisayo anento ekuthiwa i-fluoride, which is very, very harmful. It can even cause a slowing of the brain kumntwana. Indlela i-toothpaste esisebenzisayo ihash ngayo. Ukube besikhona isikhathi khona i-demonstration ebengizoyenza, ngithatha i-toothpaste ejwayelekile, ngithatha i-nail polish remover, mase ngithatha i-toothpaste yala ekhaya. I-nail polish remover njengoba inento ekuthiwa i-acetone ne-toothpaste ejwayelekile nenhlezi niyisebenzisa, bekuzoba ukugcoba kanye kule ndawo le engibhale ngayo ngemark bekuzosuka. Kodwa ngale toothpaste akusuki. It tells you ukuthi i-high content of i-fluoride is as strong as i-acetone. And uma ungayiphuza i-acetone, you can actually die. So, lezi zinto esizisebenzisayo bazalwane esithenga ezitolo kwesinye isikhathi kuye kube ngathi ziyalungisa kanti zisiyilungisa ziyakubulala at the same time. So that is why it's important ukusebenzisa ama-products a-herbal, a-natural. Then bazalwane sine hair range. I-hair range ine-bio-rehab mase iba ne-anti-hair loss. I-bio-rehab is for abantu abane-injibs, bizwa nge-injibs. I-hairline engasakhuli. Uthothi umuntu osifazane ibe nempandla. So lapho kufanele uye e-spa uyokwenza into ekuthiwa i-laser. I-laser ibizwa 15,000 mase bezokutshela ukuthi ngenyanga khokha 2,000 rand for ama-treatment. Nabantu abesilisa abanempandla, i-bio-rehab yala ekhaya iyazibuyisa izinwele zakho, zibuye iy'nwele zigcwale. Zibuye izinwele. So bazalwane, yona i-treatment which is about 3 to 6 months. Asekho isidingo sokuthi uyokwenza i-laser, uthiyande uze ne-solution for you. Then you've got the anti-hair loss treatment. Yona it's for abantu abanenkinga yenwele ekuthothi ziyabreaka. Siyazi kune-trend manje yama-afro, nami ngikhulisa i-afro ngaphansi. Kodwa inkinga iba sekuthenini uma ikame i-afro uthothi ibuyisalele ekameni, noma ugeza uthothi isalele kusinki. So, i-product yala ekhaya izenza iy'nwele zakho zibe strong, zikhule ngamandla, zingabreaki. Mina on the 3rd day ngiqale i-anti-hair loss uma ngiyikabini iy'nwele bezingasaphumi. That's how strong the product is. Then sibe nale range le ama-pads esiwasebenzisayo esiwasengako-Dis-Chem nako-Clicks. I-first layer yakhona is made from plastic. That is why sichabuka uma sigqoke ama-pads. On top of that, lowo plastic lowo is recycled plastic. Yonke into e-recyclishiwe inama-chemicals. Izifo ezinye zabantu besifazane zidalwa ilama-pads esiwasebenzisayo because of the high content of chemicals. Usothi uyintombazane uyiphethe kahle kodwa uxakeke uthola ukuthi usuyagula. Uguliswa yini? Ilama-chemicals owagqokayo njalo every month. And the nice thing about lama pads, they absorb 10 times more than the normal pad. I-pad ejwayelekile uma uwumuntu oyinono fanele uyishintshe about 4 times a day. But with these pads, uyigqoka ekuseni uqeda ukugeza uze uyishintshe ebusuku usuyolala. Yes. Why am I saying that? Phakathi kule pad kune strip esinama-herbs awu-49. Lama-herbs, what they do, they clean isinya sakho, they deal with ama-menstrual pains, isilumo, they deal with ama-issues amaningi nezinye izifo zabantu besifazane. And this same strip is antibacterial. Sibulala i-bacteria ekuyiyona eyenza i-pad lakho ukuthi libe ne-order.
So, phela the only smell. Uyang correct. IsiZulu i-order iphunga. So what happens is kunokuthi kunuke iphunga kunuka lama herbs lawo. Indlela a strong ngayo abulala anything that is a bacteria. Ukube benginesikhathi again bengizokwenza i-demonstration niwubone umehluko between i-pad elisisebenzisayo esithenga ko-Clicks ne-pad lakathiyana. Liphinda futhi le-pad phakathi kuphuma into ekuthiwa i-color indicator, which is a tester that you can test yourself at home. Kuthiwa umuntu wesifazane kancane kancane ngenxa yo-cervical cancer sebekhona fanele ayobona i-gynecologist, udokotela wabesifazane. Now, i-gynecologist mawufikile kuyona yakwenza i-check-up iyathola ukuthi yonke into i-right, ayizisho ukuthi ayi mama ngicela ukubuyisa lo 600 rand wakho ngoba yonke into kwena i-right. Izobamba u-600 rand wakho ukhokhela isikhathi sadokotela ngesikhathi ekuhlola. So with lama pads lawo aphuma ne-indicator oyitesta wena ekhaya ikutshele if ungenankinga kuvele ukuthi you don't have a problem. If kuvele ukhala wesibili, ukhala wokuqala ukutshela ukuthi awunankinga, ukhala wesibili uthi une-minor infection, ukhala wesithathu uthi you've got a serious infection, you must see a doctor. If kusavela lo wesibili unga-treata ngalama pads. Mhlambe nawo lo wesithathu ungawagqoka lama pads for inyanga ubone ukuthi kuba ngcono yini. If kungabi ngcono shuthi into serious mhlambe sekuyi-cancer fanele uhambe uye kadokotela. But that's the joy of it ukuthi uyakwazi ukuthi uziteste ekhaya before you actually go and see a guy. Lena i-energy liner, it can be used nabantu besilisa. Le liner uma umuntu wesilisa ungayifaka la emqolo, and then you wear your underwear, or ungayifaka at the sole of your feet ngaphansi konyawo mase ufaka isokisi ugqoke ilokhuzana isicathulo sakho. Le liner ngisho ukuthi uvuke ukhathele kangakanani ikunikeza i-energy. That is why kuthiwa life energy pencil liner. Uma umuntu wesifazane yenza i-thorough cleaning yakukhuculula, ngisho umuntu who's having a problem with conceiving kids, they can use this liner. Abantu besilisa, they can also wear them. Uthi angicacisa baba uSithole ukuthi kwabashadile. Ubaba, you can wear this underwear yakho. It prevents izinto ey'njengo-prostate cancer. This energy liner iyodwa yenza izinto eziningi, not just to ama areas, your private areas, but kumzimba wonke. Le must have uyifaka phansi konyawo ekseni, ebusuku molala isuke clean. Uma uvuka, this patch isuke ingcolile igcwele udoti. What it does, it donsa ama-toxins, donsa udoti okhona emzimbeni. Ulala iclean uyifaka ngaphansi konyawo mase ufaka isokisi. Ulala iclean uvuka ekseni isuke inodoti. So kubalekile ukuthi clean. Bazalwane ngisho esikhathi angeke ngize kwaqede ama-products but it's just to show you the quality of the products. And lama products that I've mentioned mancane kakhulu kuma products esinawo stockist. Like South Africa, we've got over 70 products that you can choose from. Uma usi-distributor like haya, you offer a solution to people's problems. Khona enye nje engiyithandayo, i-Gencong. Uyayisebenzisa if you've got i-sinus. Uyayisika, ufake la. Then relax embedeni. Ingahlali more than 12 hours because it's very strong. So it deals with the sinus nama-nasal blockages. If kukhona lana mhlambe okhathele khona, unama pains nasemzimbeni or unama knots, unama stiffness kuma joints, uyakwazi ukuthi leyo plaster uyibeke la okubuhlungu khona. Noma une headache, loma plaster uyawakhatha ama pieces amancane uwabeke la ikhanda lakho liyaphela. So bazalwane, this is a wonderful business opportunity because our products are like high. Our products that you can get off the shelf at any store. Our products that are unique and our products are Jengwabantu. And the nice thing on top of it, they are very affordable.
kulula ukwathengisa ngenxa yokuthi cheap ngalendlela bazalwane. So if you want to become a business partner and earn yourself wonderful passive income from this business, you join only by 2,500, and then kulo 2,500 wakho uthola i-starter kit esikanje. Phakathi kwi-starter kit kukhona ama-products alingene leyo mali. Lo ma-products, you can decide to use them for yourself or uwadayisa. Uma uwadayisa kubuya u-2,500 rand wakho ojoyine ngawo, kuphinde kubuye u-1,050 ngaphezulu. So kahle ukujoyina ekhampanini kufana nokuthi kumahala ikhampani ngaphezulu mase ibalance ikubonase ngo-1,050. Amen bazalwane. Awulahlekelwa lutho. Asidayisi la ayikho, sidayisa i-product. Asiyona ikhampani ethi faka imali uzobona cha. The moment ungena ebhizinisini, your money is exchanged for value. Ufaka imali ekhampanini, ayiki imali kumama uSithole noma kumama Gwaza, imali uyifaka kwi-account yasekhampanini uzitholele ibhokisi lakho. The nice thing bazalwane, like haya asisho ukuthi linda u2 months, linda u3 months for i-product isasuka phesheya. I-stockist sila eThekwini eDurban North. Uma uyiyele khona i-product uyithola same day. If udinga ukhoriyelwa, let's say ujoyine namhlanje before 12, kusasa i-product izobe isikuwena. That's how fast it is. So zimbili indlela zokwenza imali la ebhizinisini, ukuthi uthenge ama-products uwadayise, and i-markup oyenzayo is 54%. Kwezinye iy'nkampani engizaziyo normally i-profit ke kube u-20% to 35%. If i-markup ku-35%, that is a very good markup. Like haya ke i-percentage esekunikeza yona u-54%. Like for instance nje le-roll-on, ngiyazi abaningi mhlawumbe ayitshisi le-roll-on njengoba ihlala 2 years, mhlawumbe iwo-500 noma iwo-800. Cha, le-roll-on is only 242 rand and it will last you for 2 years. On top of that, nezinto ey'ningi eziyenzayo. Kodwa wena as a distributor, uma uyithenga le-roll-on, uyithenga ngo-100 and something rand, you make yourself a profit of almost 100 rands. So wena mangabe udayisela ama-roll-on nje awu-30, wathi nje kule nyanga uba ungayisebenzisi kama i-roll-on, akekho, wonke umuntu uyayidinga i-roll-on. Asike sisikule nqoba yabantu abangaka abasebenzisa i-roll-on, wena udayisa only 30, usuyifakele u-3,000 rand ephaketheni. Awukakenzi lutho, awukakayiholi i-passive income. Kunyenye-ke eseceleni income okwazi ukuyenza ekuthiwa i-passive income. Baba uSithole uzofika ayichaze few minutes ngaphambili sengihlala phansi. Yona you earn anything from 48 rand to 4.8 million every month. Khona-ke senza njani? You introduce people into the business. That's all. Yabo bazalwane, uma ungaya manje ka-Pick n Pay ufike ugrose igcwale igross kwi-trolley yakho, ukhokhe ukuthi 2,000 rand, uzofika nokudla nidle nomndeni niye toilet sekuphele kanjalo. Angeke azathi uPick n Pay ngoba uthenge ngo-2,500 usunama-shares ka-Pick n Pay. Kodwa la ibhizinisini ngo-2,500 rand wakho sizokunikeza i-product oyidingayo nomndeni wakho. On top of that, you get an opportunity to be part of $1 billion industry. Because the industry is healthy, it is the highest revenue economy. Abantu bayagula, nabangaguli bayasithanda bayadinga ukusiphilisa. So you earn shares, you earn a passive income, you own a business ngokuthenga ama-products from uThiyanda. So bazalwane, ngicela singazilibazisi. I-opportunity ekanjena fanele uyibambe ngezandla zombili. Because right now, uma ngathi nje uyothenga i-franchise yaka-KFC, uzokhipha mhlambe u2 million. Ngiyalinganisa. Amanye ama-franchise aka-KFC they are above 2 million. Usosi ngenyanga mhlambe kufanele uthenge i-stock ngiyalinganisa sika 100,000. You have to pay staff, you have to pay i-rent.
Kodwa la and usolisi profit yakho mhlawumbe imali yakho izozibuye after 2 years or after 5 years njengoba uma esho. Bathi la bazalwane awukhokheli staff awukhokhi admin uthola u-back office where lo back office ilabona khona ukuthi bangaka abantu abasebhizinisini bangaka abantu abathengayo nawe mawuthenga ubona imiholo yakho isystem yakacalculatela yonke into yakho. You are not paying this office, you are not paying rent for this office and you are not paying any accountant. If on your business you are running a business you pay an accountant. The system it calculates your earnings for you. There is no accountant that you pay. Uma usukule business uba ne-online shop. I-online shop yakho umuntu osegoli ungamtshela ngene kwi-online shop yakho athenge aqede. Omunye kuthi awumazi uhlangane naye ku-Facebook umtshela ukuthi yazi nginesitolo ngidayisa ama-products akanje umthumelele i-link angene kwi-online shop yakho athenge wena into oyibonayo nje kwi-account yakho imali nama-points. So bazalwane i-opportunity le that is not to be missed. And la eShowe uMama Gwaza is the first person ungena kule business la eShowe. In other words, as a spreader eShowe abantu abangenayo manje menza njani bona they remain at the top. Amen bazalwane ngazi noma kuyazwakala yini. So i-business ekanjena fanele uyibambe la ekuqaleni because I guarantee this product indlela egudi ngayo indlela efaka ngayo imali abantu bazoyithanda and it's gonna go viral. So when this is isikhathi and the opportunity for you whether umncane noma umdala ufundile awufundile umlungu umnyama the opportunity is put before everyone and is made available to everyone. Kunama trainings that have been conducted where sifika si-training nge-products mhlambe uMama Gwaza angakwazi ukuhlanganisa i-team yakhe abazalwane ukuthi bangenile ebhizinisini siyafika siyatraina kwesinye isikhathi nithathwe niye eDurban North nifike nitrainwe khona ni-understande kabanzi i-product nayo i-compensation plan ukuthi uhola kanjani. I-support ikhona bazalwane. So ngicela ukuma la ngenxa yesikhathi kuningi engakusho ngathi yande kungaze kushona ilanga kuze kube ngakusasa indlela engine-passion ngayo ngale business but sekubalekile kakhulu imali esiyidingayo. So ngicela baba usithole ngalama-minute asela mbalwa azosichazela ukuthi-ke imali siyenza kanjani kuleli elinye iside. Amen. Asishaye izandla kakhulu. Ngibingelele zonke inceku zikaNkulunkulu ezikhona egameni likaJesu waseNazaretha. Amen bazalwane. All protocol observed because of time. Ngicela nje uyishayele izandla ukuthi ulalelile waba attentive. Shayele izandla kakhulu. Sibonge kakhulu kubaba noMama Gwaza for giving us this platform to impact impilo zabantu la eShowe. We have not come to sell anything to you. We have come to offer you an opportunity. Sizokunikeza ithuba lokuthi nawo impact abanye abantu ngale product enhle kangaka yakaThiyande. Nazi izinto engifuna ukuzisho nje kuwena ezibalekile. Empilweni ayikho into ebaleka ngokuthi uthole ithuba bese wenza isinqumo. Kule level yokuphila okuyona iwumphumela yesinqumo osithathile 10 years ago, 30 years ago. Uma ubona umuntu ofundile namhlanje akafundanga ngoba ehlakaniphe kakhulu, akafundanga ngoba ezala abazali abanemali. Babe khona babezala abazali abanemali, babe khona babehlakaniphe ngaphezulu kwakhe kodwa bangafunda. Abanye bayokhoba ezitolo. But yena wathatha isinqumo ukuthi uzoqhubeka aphesiwe iphupho lakhe afunde agogode. Uma ubona abantu namhlanje benemali phakathi kompofu no rich indlela abacabanga ngayo nangendlela abathatha ngayo inqobo. So nali ithuba phambi kwakho. Umbuzo wami engizokubuza wona uma ngase kuthiwa namhlanje nje baba isibongo baba undawonde ngiyaxolisa nje ukukhomba wena baba kodwa kushuthi ke umoya wami ukuthandile nangu baba undawonde asithi nje uPatrice Motsepe akubuze athi khetha between the balance imali enginayo kwi-account yami
nomqondo nezindlela engenza ngayo imali engiyothi noma sengidlule emhlabeni imali iqhubeke iluki igayenye phezukwenye isalele izizukulwane ngezizukulwane. Angithi iBhayibheli esilifundayo lithi indoda eqotho elungileyo ishiya ifa for izizukulwane ngezizukulwane. Nawo umbuzo uthi ke ukhethani ukubona iaccount kaMotsepe enale balance yama billions uyize a billionaire nokuthi ube nomqondo nezindlela namathuba amenza ukuthi abe nalama billions anawo ubaba ubengakhethani? Oh, okay. Ukhona omunye ubungakhethani phakathi kwebank account enama billions nomqondo okhiqize nowenze uPatrice Motsepe abe nale mali anayo namathuba amenze waba nale mali anayo? Ukhethani? Alishayile izandla uthi ngikhetha umqondo. Now ngifuna ke nibuke njengamanje iAmerica iyayisaba iRussia ngokwe level of technology ngokwe level of thinking. Sikhona la including myself. uNkulunkulu akasiphanga umqondo noma le intellectual capacity yokuthi sicabange sibe strategic ngalendlela amaRussia no science bakhona abacabange ngakhona. But uNkulunkulu into asiphe yona njengama-Africans ukuthi siyithole sethubeni elifanayo njenganawo. Kungenzeka ukuthi njengamanje we are not as billionaire rich as they are, but basinikeza ithuba elifanayo naleli libenze baba la bekhona, especially abakaThiyana. So umuntu mangase ngithi uRonaldo uCristiano Ronaldo nje benza 4 million rand ngesonto, ukuthi wazi ukuthi wenza 4 million rand ngesonto ngeke uyishintshe impilo yakho. But into ezokwenza ukuthi ishintshe impilo yakho ukuthi uthole ithuba elifanayo naleli nalitholile bese iyashintsha impilo yakho. Ngiyangivumela ngithi ngoba kusho nini ukuthi manga uPatrice Motsepe angasakukhethisi, nawe ungakhetha ukuthi ube nomqondo nethuba elifanayo nelakhe ukuze nawe wenze imali. Abantu abathakatha inkinga yabo then bathakatha abantu, kanti kufanele bafune indlela ezenza labo bantu babe ngcono kunabo. Ngiright angithi? So uma ubona umuntu ehamba ngeRange Rover musa kakhulu ukuhlayizela iRange Rover yakhe, into ekumele uyithole wena kumele uthole ukuthi yiphi imfihlo yakhe emenze wathola le Range Rover. Siyazwana ngithi? So ke namhlanje njengoba ngizokhuluma phambi kwakho ngizokunikeza ke umqondo owenze labantu bakaThiyane ozokwenza ukuthi mina nawe sifike la bekhona. It's not about ukuthi unamalini na kwibank account, it's about ukuthi ucabange wenze ngalendlela enze ngayo, and ama systems okwenza sebewenzile bawa creative okusho ukuthi wena bukho okwenzayo, wena okwenzayo ukulandela ama systems nama strategy abawasebenzisile which are proven and tested ukuthi ayasebenza. Wena ubungeke ube nabo umnonyinco nobungcweti bokuthi wenze lento yokubuyisa inwele. Ezami inwele beziyimpandla seziqalile manje ziyamila, bekungasamili lutho. Angani uma siyazwana yini? Ubungeke ukwazi wena bekunga noma ubungahlalele for 40 years uzama ukwenza iColgate engasetshenziswa nomntwana omncane, but uNkulunkulu wakunikeza ithuba lokuthi labantu bafike bangene ezindlekweni bazenze zonke lezi zinto. Angithi siyalikhotha izwi mina nawe ukuthi ingcebo yababa uNkulunkulu inikeza abanjani abalungileyo. Uzoyenza kanjani lento uNkulunkulu ngokuthi akunikeze ithuba elinjenganaleli bese wena uthatha isinqumo. Ukungasithatha isinqumo ukungena kuThiyane usithathile isinqumo. Uma uthatha isinqumo ungena ulenze ibhizinisi usithathile nawe isinqumo. Umuthi mina I'm not going to do it, that is a decision that you have taken. Umuthi wena imali anginayo ukube bekuthiwa benginemali i decision yama excuses that you have taken. Umuthi wena noma imali ke ngenayo kwamanje but ngiyalibona ithuba leli ngizolithatha, I will do whatever it takes ukuthi ngiyenze le business. That's another decision that you have taken. So empilweni siba la sikhona ngenxa yezinqumo esizithathile. Uma ngase nje ngilinganise kuthiwa mhlambe khona umuntu wakasibiya la, mekuthiwa kaSibiya kuyahlushekwa, akukhulunywa ngeingane zakaSibiya, kukhulunywa ngoba kuSibiya ukuthi wathatha isinqumo sokuthi yena amukele ipoverty and wagcina sehlupheka neingane ke ezizalwa yena zahlupheka. Kahle kahle ingane ayihlupheki, isinqumo sikababa esimenza ukuthi uhlushekwe la ekhaya. Angani manje ngizwa yini?
awutshela umakhelwane namhlanje silungisa iphutha. Mtshele namhlanje silungisa iphutha. Ngingena ke manje emalini nginalike iphutha ukuthi sila endlini sabantwana bakaNkulunkulu sikhuluma ngeilimi kodwa isulumane elingazazi nanezilimi elingamazi nomoya ingcwele kodwa njengamanje kwi-bank account yalo elinye lino 1 million sekwenziwa ama deduction linama property lihamba ngeimoto zakanokusho kodwa thina sikhuluma ngeilimi imali asinayo kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo ogolide nesiliva elakhe iphutha uthi iphutha ukuthi ubaba unentshebe njengami kodwa imali ayazani nawe iphutha ukuthi njoba kuvalwe ikona angithi ivaliwe manje ikona uthatha ingane uthi uyise emaholidini uyisa kagogo awuyisanga emaholidini shani izandla ingane tshela umakhelwane iphutha ukuthi ubaba nomama ahlina ngithi ubona umama masethi ithukuthuku zami iphutha lento ukuthi wena uzoniciselela ingane uyihlinele ubani oqeda isiko azashanga ebhesi uba uqeda isiko oqale sema iphutha leso tshela umakhelwane iphutha lelo khona abanye la abazohamba naliphutha kodwa khona abanye abazothatha isinqumo sokuthi namhlanje bayahlukana nephutha iphutha ukuhlupheka iphutha ukuphila uqhubeka uhlupheka akusile iphutha ukuthi uzalwa abazali abahluphekayo kodwa iphutha lokuthi wena ufe uhlupheka awuthi siyalungisa namhlanje iphutha uhleli ubaba athi imini indoda la ekhaya angani manje ngizwa yini kodwa ubaba lo othi uyena indoda la ekhaya ugeza akukhokheli isinkwa akasithengi umama useyaphuma ngegate ambuye kancane ngamehla adabukisana athi baba imali yesinkwa ingaphansi kwe microwave athi okay amanye othenga isinkwa iphutha awuthi iphutha awuthi ngiyakuzona ukuhlupheka kukwenza ubalise ukuhlupheka kukwenza wenze njani ukuhlupheka kukwenza enkulumeni yakho ube nezinciphiso mangase nje ugovernment angiphe nje obu2 ruminyana nje yabo ukuhlupheka kwenza yonke into yakho ucabanga kwakho kunonyana mangithola umjondolwanyana nje mangithola nje okuyingubo eseyigugile nje yonke into yakho mangithola kuwo owafanyana nje wesikwa awuthi iphutha imotshwane isikorokorwana azikho ikorokoro kaThiyanda azikho ikorokoro nakaJesu awuthi namhlanje iphutha salungisa umufunda incwadi Ecclesiastes chapter number ngithi mangaphosiswa chapter number 9 ko verse 20 lithi iBhayibheli ukudla okwedile noma idile lokuthi kujatshulwe yabo bese lithi imali iyimpendulo yakho konke iphutha lento ukuthi liphambanisa ivesi nithi imali iyimpande yesono uthando lwemali oluyini bazalwane oluyimpande yesono uNkulunkulu bengeke associate nemali athi igolide nesiliva lingelapho ukuba phela imali iso manje ke lithi imali iyimpendulo yakho konke kodwa imali ayisikona konke uJesu uyikho konke kukho konke kodwa imali iyimpendulo yakho konke ukuze umama athi kube benginamandla bengizomyisa umntwana wami euniversity akakhulumi ngalamandla la wathole ejimini ukube benginamandla bengizoqhubeka lo muzi ku-Excel akakhulumi ngeyikhwepha ukhuluma ngalaba iphutha ukuthi una 40 usasebenza kanzima uyothi uma retire uthola iwashi kuphela bakutshela umsebenzi you have wasted all your time awuthi imali siyayidinga konje ngemali angithi siyakwazi ukukhokhela ingane ekoleni
konje ngemali sakwazi ukukhokhela ugesi angithi konje uma ungena i-medical aid uyangena kwi-private hospital angithi kuthiwa ngase-South Africa indaba pho ungangena kwi-private hospital khuluma nami indaba yini inkinga i-medical aid uzube nayo kufunakalani kufuneka i-degree baningi abanama-degree kodwa banayo i-medical aid baningi abanama-degrees it's good to be educated baningi abanama-degrees kodwa bahlupheka besebenza awuthi yiphutha othi ngisho lezi zinto eziwu-2 bese ngingena la emalini i-education system yethu ilimazwe kakhulu ukuthi sasitshela ukuthi mntanami abesikoleni ukuze uyitholele sakhe isinkwa awubuye naso-ke isinkwa esiyidiploma kodwa ungasitholi isinkwa uyithola i-degree awukho umsebenzi and uyithola i-degree ulinde ukuthi uzoqashwa ngiye ngaba khona nenye workshop lapha eThekwini ngathi bonke abantu abafuna umsebenzi abeze bathi bhube phethe ama-CV abo because sazi ukuthi thina la eSouth Africa ukuze siye phambili sidinga ukuqashwa umunye umuntu akutshela ukuthi uzongena ngasikhathini akutshela uzophuma ngasikhathini akutshela uzohola malini akutshela ukuthi uzohlalaphi uma uhola ngaphansi kwa-10,000 ngeke uzohlale kuma-suburbs la kuhlala khona abelungu kukhona imoto eluka zehla zenyuka zinigadile nilele nini amen bazalwane balenze ivesi libe practical bona balanga bozeli imi nobusuku balondolozane nilele nini ugadwe uyizulu ugadwe nama-security labo bantu indaba kukhona imoto ezehla zenyuka bolele kamnandi banemali akusikona ukuthi bazalwe opresident baye etoilet njenganawe bazalwa njenganawe bakhula njenganawe bagaqa njenganawe but bathatha isinqumo sokuthi bayakuzonda ukuhlupheka uma uhlupheka ungakakuzondi ngeke uhlukane nokuhlupheka kumele ukuzonda ukuhlupheka kumele ukuzonda ukuhlupheka ukutshela uyakutshela ukuhlupheka la ulimini lwakho ukuthi wena kuhlupheka angihlangani nawe ungaphindi uthi ubroke ungaphindi uthi mina okwami okwezandla ungaphindi uthi ngixakekile ungaphindi ukuthi isonto lami noma inyanga itshekile ngicela ningikhombise inyanga itsheka kanjani angakaze ngihlangane nenyanga etshekile inkinga walalela abantu abanengqondo etshekile wakhuluma ilanguage ukuthi inyanga itshekile iphutha lelo awuthi iphutha lelo right asingeneni ke la emalini ngicela ningilalele kahle ngoba manje sokhuluma imali awukwazi ukulalela uSandile Sithole impilo yakhe ingashintshi it's either impilo yakho uma uthatha isinqumo sokungangilaleli njengoba abanye njengamanje bakhubekile njengoba ngikhuluma ngephutha labo bakhubekile ngebasangiso kodwa ke abanye abangafuni uku-entertainer nokumasaja ipoverty nokumasaja iphutha lokungamnamali bathatha isinqumo sokubangilalele njengamanje njoba ngikhuluma nawe uSandile Sithole noThabisa Sithole they are the first black people la eSouth Africa la eAfrica at large abathole leli thuba lokuthi behlelwe leli thuba loku-empowerisha black people njoba kune radical economic transformation singabantu bokuqala kusho ukuthini lokho kusho ukuthi njoba sabantu bokuqala abamnyama njoba sigijima bonongoma sigijima next week siye Joburg siyifaka le business and akekho osirejecta mesikhuluma nodokotela abahlanga everybody ngisho abantu abanemali abafundile mebebona le product bayahlanga omunye nje ohambe echitha izinto ezama-scam nama-fly by night uthi into enza ukuthi uthi yanto esingamvimbi 1 une product 2 professionalism 3 wenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi babe financially free angani uma siyazwana yini njengoba unkosikazi bekhuluma ukuthi uba ne-online shop i-online shop kungafanele uspende imali mhlambe bayazi abantwana abancane bazi o-dropshipping bazi o-Amazon uFacebook ula ekhona ngenxa ye-network marketing khona omunye wezwa ukuthi kunale app le ukuze sikwazi ucommunicate wathi download nalomunye omtshela download nalomunye omtshela download wathi ukuze ukwazi ukuthi sikwazi ucommunicate kumele ube nama-data once wanama-data sokwazi ucommunicate lama data ayimali angenela uMark Zuckerberg that young he's almost 30 now he's a young billionaire who came up with this idea but wayithatha lo wayithumela wase-Asia wayithumela owase-Africa njengoba uFacebook siba ngaka kuwona is through network marketing kukhulunywa yahamba lento wena wangenelwa ama-millions elele noma ehleli ama-billions ayangena ngenxa ukuthi thina esimfakela imali
But this platform is not like Facebook. This platform is here to impact you, to make you financially free. Sazwana ngithi bazalwane. So njengoba sikhuluma nawe njengamanje eThekwini iqalile, eJoburg iqalile, eSwazini ingenile. Ifakwa ithini khona. We find key people. So njengoba sikhuluma ngepassive income, imali engena noma ulele noma usazi isingisi noma uyasazi. Uma imali ingekho isingisi siyabaleka. Noma ngathi usazi dane unkwankwazi. Kodwa uma imali ingena nomuntu ogcina ka standard 2 vele anakhuluma igama lesingisi. Umuze ethi I'm rich. Uphilo uzithi ingane ngoba igangile. Cool, athi I'm rich. Khona ke bangahleki babamba insini nje. Ngiyababona nje ngamanje njengoba bengahleki ipoverty babambile. Khuleka hleka. Ungaluku uthensile. Abantu ababanje umoya wepoverty noma kade yokwenza interview uyaminca athi ngani noma bazongifonela yini. Izophela ke lento yokuminca whether bakufonela noma bakufonela uma uthisha awulindile umhla ka15 enye imali iyangena ngaphakathi yakhe zithi umhla ka15 nangomhla ka20 ngapha iyangena la kathi yakhe imali. Uyabona nje and imali ayixabana ebank okusho ukuthi uma uyi-accountant uphinde ungene ngapha ayixabani imali angakaze ngibona imali exabana wakwayibona imali exabanayo tshela makhelana ayixabani imali. Njengoba ngikhuluma nawe ukubona umuntu ophuka masikhuluma nje njengobaba nje begqoka isudu egqoke kamnandi kanje eneswag sikhulumela nje naye. Mina mangikhuluma nomuntu angisho ukuthi hey liyashisa nomunye azaphenduka athi the hot is very sad bese I'm correct lo munye athi akushiwo njalo the sun is very hot. Bese kasihleka bese kuqhamuka umuntu osewa brainwashwa yipoverty athi meqhamuka ngoba uyasola athi mase siyathula thina kanti bese athatha ipause ngoba phela we are great thinkers, we are thinking man, we are thinking future. Acabanga ukuthi sihleba ngayo athi nathula mase kufika mina. And abantu bepoverty akudingi ukuthi baze ba introduceana mebexoxela nje mhlambe njengoba sixoxela usithole nje ikhulumela amathuba okusiza impilo zabantu. Lo wepoverty uzobothi lento akangeni kuyona umbone emonyuko uzothi esamile yedwa neqhamuka komuntu athi lapha ekhaya sekubhekene kwacima ugesi uzotshe yabo manje uattract omunye umuntu osiza athi njengoba ngitshela umntaka baba olwakho usi olami lukhulu yebya njengoba ngikhuluma nawe nje njengoba ngikhuluma na izingane zami ngisho engenasinkwa and manje sinempuphu nje kuphela asazi ukuthi ishebo sosithatha kodwa ngoba usukile la kuthina besikhuluma izinto ezisana phambili. Into ayikhuluma uma nje efika ekhaya ningenisini washing esafona nje ningenisini washing thina masikhuluma nje izingane zethu kumele manje siyithathe siyise eholiday hayi ukuthi ziyakagogo sikhuluma ukuthi sifanele zihambe siyise ku Disney World hayi la eGateway sikhuluma phesheya. Uyabo manje uyayithathise zakho aningenisanga iwashing aningenisanga inkukhu awuthi iphutha lelo right asingene kanjena ke nakho ke bazalwane buyisa ingqondo yakho ke manje awuthi money cometh awuthi mali was lalela inkinga yakho ngiyazi makubiza igama lemali ucabanga izikweleti lezo ezikweleta ngifuna ulibiza with confidence say money cometh awuthi izinto ezinhle ziza kimi zingifanele ngiyaphumelela mina nokuhlupheka ahlangana intshonalanga nempumalanga uNkulunkulu wangidalela izinto ezinhle mina ngiyaphumelela ngiyisibusiso ngibusisekile zishayile zami 3 minutes I close. See, a compensation plan. If bringing a project, I bring on copies. See, a compensation plan.
These are the levels or the ranks in which you get paid